So, you ready? I am ready. Okay, estamos listos. So, thank you for being here this evening. Gracias por estar aquí presentes esta tarde. I really am excited about the opportunity to. Oh, was that? I think okay. it might be us. Okay. Excited by the opportunity to talk with you tonight about any questions that you have about me as superintendent for Vashon Schools. Estoy muy entusiasmado. Can you lower the, thank you, the reverb? Okay. Estoy muy entusiasmado estar aquí presente en Vashon, and you're very enthusiastic to be here, and you said more. I don't even remember what I said. Well, I'll start off by saying, please do not call me Dr. Carey. Por favor, no me digan Dr. Carey. My name is Shaun. Me llamo Shaun. And the reason why that is the case is because titles don't really matter much to me. Y la razón por eso es que los títulos no me importan. And I was taught that by my son, who is a former high school student. Y esto me enseñó mi hijo, que antes era un estudiante de high school, Who would introduce me as Dr. Shaun Carey to his friends. que me presentaba a sus amigos como Dr. Shaun Carey. And then promptly say, he's not the kind of doctor that helps people. Y luego dijo, no es el tipo de médico doctor que ayuda a la gente. So, a little bit about me. Por eso voy a decir algunas cosas sobre mi vida. I am an educator. I'm an elementary educator. Soy un maestro de primaria. Taught elementary school for a number of years before moving to the middle school and teaching middle school. Enseñé en la primaria primero y después cambié a la middle school. I was a dean of students at the middle school and then became an elementary school principal. Era el dean de estudiantes. ¿Cómo es dean de estudiantes en middle school? El encargado de estudiantes. ¿Está bien? De filosofía de estudiantes, dice Alejandra. And then for the last several years, I've been a central office administrator. Y durante los últimos años he sido administrador de la oficina central. The reason why I would like to be the superintendent for Vashon Schools La razón que quiero ser el superintendente de las escuelas de Vashon is because I think what it will do es porque creo que lo que va a ser posible is help me connect back with my days as an elementary school principal in a smaller setting. que me va a ayudar a reconectarme con mis días de ser principal, director de primaria, Where I had the opportunity to be really connected with the families and the students of the building. donde tenía la oportunidad de realmente conectarme con las familias y los estudiantes del edificio. And one of the times when I could really see the difference I was making Y yo podía realmente ver la diferencia que mi trabajo estaba haciendo in the community that I was working with. y la comunidad en la comunidad donde trabajaba. I think this would be that opportunity. Y yo creo que esto sería esa oportunidad para mí. So, I'm not going to talk about me anymore. Entonces no voy a hablar de mí más. I'm going to let you ask questions and I will do my very best to respond to them. Voy a dejar que ustedes me hagan preguntas y voy a hacer lo más posible para contestarlos. Ok, mi turno. Mi pregunta es en base a todo lo que nos habló en este momento. My question is based on all of the things you just told us. Me gustaría saber de qué manera usted ha interactuado con la comunidad latina I'd like to know in what ways you will interact with the Latino community.
I will interact with the Latino community in the very same way that I would interact with any community that I would have the pleasure of working with. Voy a interactuar igual con la comunidad latina, igual a cualquier otra comunidad que está en el distrito. I would work to build trust. Empezaría construyendo, haciendo, formando confianza Through constant conversation with you. por medio de conversación constante con ustedes. Ok, estamos hablando del futuro, ¿correcto? We're talking about the future, correct? Absolutely. Ok. Absolutamente. Y mi pregunta era, en su trayectoria, Oh, okay. en el pasado, My question is about during the trajectory of your past work, what has that looked like, your communication? Great question. So, Latinos in particular. with Latinos in particular, so I'll say to you that that has not been my experience. I haven't had the opportunity that this community would provide me to have a relationship with the Latino community. La verdad es que no he tenido la oportunidad en el pasado de tener esa relación con una comunidad latina. My opportunities have been more around a different set of community members, not necessarily a particular specific segment of the community. Mi experiencia ha sido tratando a otra parte de la comunidad y no necesariamente con ciertas comunidades. But what I would plan to do, what I think is most important to do, is to invite you to have conversations with me on a regular basis about the things that are most important to you and how I can support you and your students in being successful in the school. Pero lo que quiero hacer y lo que propongo hacer es abrir la puerta a unas conversaciones directamente con usted sobre su hijo, su estudiante y sobre cómo tener éxito en su educación. ¿Sí? ok, parece que está claro. Okay. Yes, it seems clear. Okay. ¿Alguien más? Diana? Me olvidé lo que iba a hablar. Cosas que pasan en la high school. Oh, yeah. ¿Lo digo en inglés o en español? Oh, en inglés. Inglés. Está bien. So, I'm a current high school student. I go there, right? So, I just had a question for you. So, do you think that if we, Latino, the community, could have a Latino group or even a Latino teacher to that, like, they know us because they've been through the same things we have, whether it's racism or just the same culture. Mm-hmm. And I was just wondering, what would you do to make that possible? Great ¿Puedes question. hacer la misma pregunta en español? Quiero saber lo que él puede hacer para dar nosotros una oportunidad de un maestro latino para que saben lo que nosotros hacen, como no sé cómo explicarle, pero Lo que hemos experimentado como estudiantes, experimentando racismo y discriminación en las escuelas. sí. Okay, so He said it in English. Yeah. so you asked a couple of questions that I think it's really important that I respond to all of the questions maybe separately. Has hecho varias preguntas y quiero que es importante contestar todas las preguntas en orden. So the first question you asked was, and I believe you asked a question about maybe a Latino club here at the high school level. La primera pregunta se trata de un club latino aquí en la high school. In complete support of that type of club
Estoy en completo apoyo a ese tipo de club. And I would expect to get invitations to be a part of the club. Y espero tener una invitación de participar en el club. I think it's extremely important that you surround yourself by people who have had the same experiences that you've had, and that you're supported by them, but also that you're able to teach people who. Oh, I'm sorry. It's extremely important that you surround yourself with people that who have had the same experiences that you've had, but it's also important to make sure that you teach people about the experiences that you've had. Es muy importante que tienes en tu medio entorno personas que han experimentado la misma cosa, pero también es importante que enseñes a otras personas sobre la misma experiencia y lo que has aprendido. And that's the only way that we're going to make sure that we honor your culture, honor your experiences, and really make them a part of this community. Y es la única manera que podemos honrar tu experiencia y lo que has experimentado siempre en las escuelas y hacerlo parte de la comunidad general. And so, to the second part of your question, which I believe was about how am I going to, and you might have to remind me. Okay, so you Hire Latino teachers. absolutely. So, how am I going to hire teachers who have the same experience that you have, hire who come from the same cultural background that you come from? That is a challenge not just for Vashon, but for pretty much everywhere in the communities here in Washington State, at least on the western part of the state. Eso es un problema, un reto para todos los distritos escolares en Washington, en el estado de Washington, especialmente en la parte oeste de Washington. But not impossible. Pero no es posible. No es imposible. Lo siento. So what I would say to you is that one of the things that is important for us to do is make sure that we not lower the bar, but let's look for small ways to build our support staff, if you will, that looks like our Hispanic community. Entonces, lo que propongo hacer es no necesariamente dar trabajos de maestro a personas que son latinos, pero dar más trabajos al personal que están en posiciones auxiliares para aumentar la población en la escuela que representa más latinos. And maybe that doesn't look like a Hispanic teacher right away, but maybe it looks like a Hispanic paraeducator who's working in the schools. Maybe it looks like a Hispanic support staff member who's working in our schools. Maybe it looks like someone who is volunteering in the schools from your immediate family. Entonces, tal vez esto no va a ser un maestro o una maestra latina en la clase, pero puede ser que uno de los paraeducadores, los asistentes en la clase, o una persona que ayuda en la escuela, o voluntarios pueden ser de la comunidad hispana. It doesn't mean that we're not actively looking for teachers, because we will always be looking for teachers who can represent our Hispanic community, but we may have to start smaller. No es decir necesariamente que no estamos buscando activamente a maestros latinos para enseñar en la escuela. Es decir, que estamos tratando de tener más ejemplos en la escuela. Hopefully that answered your question. ¿Es una buena respuesta? Sí. Bueno, yo tengo una pregunta. Bueno, las mías son varias, pero nomás voy a hacer una. I have questions, but I'm going to just ask one. Yo como madre he tenido mucha experiencia, tanto como el año pasado y el antepasado.
La verdad, no he tenido menos complicaciones, pero mi pregunta es hacia los niños. I'm as a mother of a student of several students, and during the course of many years, I've had a lot of experiences, and I'm going to try to note just a few experiences with my question. Lo que a mí me gustaría es ver qué él va a hacer, como si él llegara a quedar, qué él haría en caso de que hubiera como discriminación entre los maestros, tanto como los directores hacia los niños, que porque, digamos, si el niño tiene un mal comportamiento como si hace drogas, ¿lo vería él como mala persona y le diría a los demás que no los quiere ver en ese grupo? ¿O cómo haría él para...? What would you do, assuming that you're the superintendent, if there is a teacher that is discriminating against students, and if there is a teacher who is accusing students of using drugs? ¿Sí? Sí, porque como mis niños, ¿verdad? Uno de ellos, él llama mucho la atención en que otros niños lo siguen mucho. Because, for example, one of my children gets a lot of attention because other kids like to follow his leadership. Y ellos, si ellos hacían algo malo, ellos pensaban que mi hijo era el que podría ir a hablar con el director a la oficina. And if somebody has done something bad, then my child is the one who gets taken to the office to speak with the principal. Entonces, ya mi hijo ya estaba en problemas porque a veces él trataba de defender a los niños, pero era porque los directores o los maestros lo castigaban. A veces nomás porque el simple hecho de ser señalado que le hace a la droga. He sometimes is the one who goes to the office to defend other students, and he has many times taken the blame for things for other groups of students. And he is pointed out as being the one who has problems. Is that right? So I'd want to learn a little bit more about your son and the situations that he's been placed in. Me gustaría saber un poco más sobre su hijo y las situaciones donde se ha encontrado. Como mi hijo, él no estaba metido en drogas, no estaba haciendo nada malo, simplemente con el hecho, se metía en problemas con el hecho de que había un niño, le decía, el director me castigó, la maestra me castigó porque dice que yo estoy platicando y yo no estaba haciendo nada. Pero era solamente porque el niño ya lo miraban mal y ya el niño, según, si él hacía algo malo, ya lo ponían como, le daban suspensión, a veces hasta de 2, 3 días. Porque él habló en lugar de otro niño. Sí. So her son is not a drug user, but is around other students who are getting in trouble, and he defends them. And he has been suspended and misunderstood in his behavior. Okay. So I'd like to understand your son a little bit better, and I'd also like to help him understand that it's probably not a good idea for him to be around students who might get him in trouble. Me gustaría conocer a su hijo más y me gustaría hablar con él sobre no asociarse con niños que están metidos en problemas. Pero ese es el problema, o sea, estos niños solamente son señalados que son niños malos, pero en realidad no son malos, no andan haciendo cosas malas. The problem is that these students have been pointed at as bad kids, and they really aren't doing things that are negative. They've been pointed out and basically profiled for being who they are. So I know a little something about being profiled, and I know some of the things that it's important for students of color to do
in order to make sure that they don't fit a profile. So that one of the Entonces- things I'd like to do is help them learn that. I'd like to teach them that. And also I'd like to educate the teachers with regard to profiling. Again, I think there's more information that I need to know about your son in order for me to make any type of promise to you in terms of the things that I would do, simply because I think my answer would be disingenuous. That's a lot. I'm sorry. It's okay. I'm sorry. Yeah. Primeramente, quiero decir que yo conozco cómo es la experiencia de estar señalado, de tener un perfil por razones de raza. Entonces, quiero decir que es un momento para enseñar a su hijo lo que es la experiencia y lo que se puede hacer con esta experiencia que yo conozco bien. Y pienso que voy a enseñar. The first part was that you've had the experience and that you can teach her son about the experience. The second part was Teaching the teachers. about the experience. Y que también puedo enseñar a los maestros sobre esta experiencia, porque ellos también señalan a niños por su raza. And helping them understand that that's a situation that we shouldn't be placing our students in. Y ayudarles a ver y comprender que esto no es una situación donde hemos de poner nuestros estudiantes. We shouldn't be profiling anyone. No hemos de señalar a nadie por su raza. Yo pienso que a nadie, aunque tenga algún problema con drogas o con alguna cosa que tenga un niño, no puede ser señalado por un maestro y decir, no quiero que te juntes con ellos porque ellos son malos. Porque los niños se sienten mal. Y como el año pasado fueron 7 niños que no vinieron aquí a la high school en Vashon, por lo mismo, porque unos se salieron, otros mejor quisieron ir afuera a estudiar, porque ellos ya eran señalados por los maestros y directores y ya no sentían que ya no tenían comunicación con ellos. There were 7 students at Vashon High School last year who really felt like they were pointed out or singled out for drug use, and they were discriminated against so much por los maestros, Por los maestros by y the directores. teachers, that they left the school and got their education in other places. Yeah. So that's unacceptable too. And that does require us doing a better job of educating our teachers so that doesn't happen. There should never be a situation where our kids feel like they're alienated from, or should be alienated from our schools. Esto nunca ha de pasar en ninguna clase con ningún maestro en la escuela. Ningún estudiante ha de sentir aislado en su propia escuela. Okay. Yo como madre, a mí me gustaría que, tanto como yo tengo mis hijos, tengo 2 en la high school y ella ya pronto va a entrar también. Y me gustaría que los niños tuvieran, como si vamos a tener una nueva persona, que realmente haga las cosas que uno, como digamos, que seamos escuchados, porque a veces yo he tenido reuniones con el superintendente en varias ocasiones y le he explicado muchos problemas que hemos tenido y problemas que también he visto en otras familias y me escuchan, pero me dicen, ok, vamos a hacer esto, ¿qué quieres? En un momento llevé a mi hijo y le dije, y él le preguntó a mi hijo, ¿qué quieres que hagamos para que cambie? Y mi hijo dijo, quiero pues que cambie, que hagan algo. Y él dijo, ok, lo vamos a hacer, pero jamás lo hizo. Y siguió siempre lo mismo y lo mismo. Entonces lo que yo quiero es de que si realmente va a entrar una nueva persona y si es él, que si va a hacer algo que lo haga, pero no solo con palabras, sino que con acciones, o sea, con hacerlo pues, o sea, no prometerlo, sino a veces la gente nomás promete, pero no
no lo cumple. Y pues nosotros como padres de familia necesitamos eso, una buena educación a los niños y un buen futuro para que ellos aprendan, porque ellos vienen aquí a aprender de las cosas buenas. As a parent, I've seen a parent of 2 high school students and a middle school student who's going to be in the high school soon. I have seen many situations where I've had conversations with the superintendent, and there have been proposals of many different things that would be changed, and we're going to do this and this and this, and then nothing seems to happen. And I really want to know, if you're the superintendent, what would you do to be really sure that you follow up on those words and that things really change for our Latino students? So if I were the superintendent, one of the things that I've always practiced in the work that I do right now is, if I tell you that I'm going to do something, I'm also going to write it down for you, or I'll send it to you in an email, and then you hold me accountable for that. Una cosa que prometo hacer es, si soy superintendente, cuando yo digo que voy a hacer algo, lo voy a poner por escrito y le voy a dar para que usted me puede confirmar las cosas que he hecho. Sí.